What's the difference? Sweep and mop. Barrer y trapear. Barrer es limpiar una superficie, especialmente un piso, usando una escoba para eliminar suciedad, polvo o escombros. Se utiliza cuando el piso está seco y necesita ser despejado de partículas sueltas. Sweeping means cleaning a surface, especially a floor, by using a broom to brush away dirt, dust, or debris. It's used when the floor is dry and needs to be cleared of loose particles. Trapear es limpiar un piso usando un trapeador, una herramienta con una cabeza de esponja o tela, generalmente con agua o una solución de limpieza. Se utiliza para eliminar suciedad, derrames o manchas, especialmente cuando la superficie está húmeda o pegajosa. Mopping means cleaning a floor using a mop, a tool with a sponge or cloth head, usually with water or a cleaning solution. It's used to remove dirt, spills, or stains, especially when the surface is wet or sticky.